ప్లేస్ మాత్రం అదిరిపోయింది మచ్చా. ఒకసారి వ్యూ చూడండి. హలో మచ్చా, అందరికీ నమస్కారం బాగుండ్రా. ఇప్పుడైతే మడికేరికి ప్లాను. నేను మా ఆఫీసు అంటే నేను ఇప్పుడు పని చేయలే, ఒక సీజన్లో పనిచేస్తా వదిలిపెట్టిన. ఇప్పుడు మా బాయ్స్తోనే కలిసి 5 ఏళ్ళ తర్వాత ఎంత 5 ఇయర్స్ గోవాకి ప్లాన్ వేసేది. కొంచెం రా కొంచెం ముందుకు రా. 5 సంవత్సరాల తర్వాత గోవాకి ప్లాన్ వేస్తే ఇప్పుడు మడికేరికి ఫైనల్కి ఫిక్స్ అయింది. ఎటో దేవుడు దేవాలి ఇదన్నా ఫిక్స్ అయింది. అంటే డామినర్లో కాదు, టీటీ వస్తుంది. టీటీలో పోయేద్దాం. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ టీటీ వచ్చాకే రచ్చ చేద్దాం. మేము మడికేరికి పోయి రండి, మీరు కానీ నాతో రండి. పద 2 hours later. ఇదే మచ్చా మన టీటీ. సో వీళ్ళంతా మన బాయ్స్, ఓకేనా. సో దీంట్లోనే మనం పోయేది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడైతే పూజ కార్యక్రమాలంతా అయిపోయినాయి. ఇంకా బండెత్తి చలో ఫస్ట్ పోయేద్దాం పదా. ఫస్ట్ పోయేద్దాం. ఎక్కండి సార్, మిమ్మల్ని సార్ ఎక్కండి. Hello guys, we all going Madikeri, so I want to say you all wish you Merry Christmas and Happy New Year. Thank you జోయల్. ఫస్ట్ పోయి కూసోపు. అందరు సెట్లా? హాయ్, సే హాయ్ గైస్. అందరు సెటిల్ కదా? ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ బండెత్తి కదిలేద్దామా.
పొద్దున్న 7 అవుతుంది. ఇప్పుడే జస్ట్ 5 minutes అయింది రీచ్ అయ్యి. నాకైతే సీరియస్గా మాట్లాడలే, ఎందుకంటే వ్యూ మరి ఉంది. ఇదో మేము ఉండి పోయేది ఇదే మా ప్లేసు, కానీ ఎదురుగా వ్యూ ఉంది మచ్చా. సీరియస్గా వేరే లెవెల్లో చూపిస్తా ఉండండి, అట్టే ఉండండి. 3, 2, 1. ఇప్పుడైతే లోపల చూపిస్తాను ఎట్టుందని చూడండి. రూము బయట నుంచి చూసే ఎట్టుందో, కానీ లోపల సీరియస్గా చాలా బాగుంది. ఇదే మేము స్టే చేసే రూమ్. సో ఇదైతే హాలు, మనకి సోఫా, డైనింగ్ టేబుల్, టీవీ అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఫస్ట్ దీని లోపల చూపిస్తానికి చూడా, సీరియస్గా మంచిగా నీట్గా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఇట్టా గురికొస్తుంది చూసినరా, మమ్మల్ని అంతా బయట పని చేపిస్తా వీడు ఎట్టా గురకబెట్టి నిద్రపోతున్నాడు, దరిద్రుడా. హ్యావింగ్ అ గుడ్ టైం బ్రో. మమ్మల్ని అంతా ఆడ పని చేపిస్తా వీడు ఎట్ట గురకబెట్టి నిద్రపోతాను చూసినా. సో నెక్స్ట్ ఇది వాష్రూమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కిచెన్. ఓకేనా, ఇది కిచెను. తర్వాత ఇటు చూస్తే ఇది ఇంకొక బెడ్రూమ్. డిస్టర్బ్ చేసేది వద్దులే. ఇంక బయట ఎట్లుందో చూడాలా. ఇదంతా వీళ్ళు వంట చేసేది పెద్ద పెద్ద డెక్షన్లో ఆడ. ఇంకా ఈ రూమ్ రెంట్ వచ్చి, ఈ రూమ్ పర్ హెడ్ వచ్చి 1100. నాకు తెలిసి 1500 ఉన్నా చాలా వర్త్ బ్రో, ఎందుకంటే వ్యూ పాయింట్ అదిరిపోయింది. ప్లస్ బ్రేక్ఫాస్టు, డిన్నరు కాంప్లిమెంటరీ, ఫ్రీ. లంచ్ మాత్రం మనము బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలా. సో ఒక్క నిమిషమా. సో ఈ ప్లేస్ పేరు వచ్చేసి కానూరు మాందలాపట్టి. ప్లేస్ మాత్రం అదిరిపోయింది మచ్చా. ఒకసారి వ్యూ చూడండి. ఇంకా నైట్ ఇక్కడ ఫైర్ క్యాంప్ వేసుకొని రచ్చ రంబోలా చేసి ఒక 2 రోజులు లోకాన్ని మర్చిపోయా మరి టైంపాస్ చేసి కదులుదాం. బెంగళూరు టు మడికేరి, కానూరు మాందలాపట్టి ఈ నేను ఉండే లొకేషన్ పేరు. వర్త్ వాచింగ్ అన్నట్టుంది నాకైతే. Many hours later. హాయ్ బాయ్స్, ఈరోజు అయితే 22nd డేటు. బయట ఫైర్ క్యాంప్ అంతా వేసి
మంచిగా సెటప్ చేసి పెట్టిండ్రు. పోయి చూపిస్తా. అంటే ఫిష్ ఫ్రై అంతా చేస్తా అంటారు బాయ్స్. పదండి పోయి చూపిస్తా పదండి. Anegwa moria kora wa mwaki. Anya chere tati ga kohike.